Bonjour tout le monde. Hi everybody. I'm not sure if you're seeing me because I heard they changed something with the lives last night. So I have Jay or Allison checking to see if I'm live and if you can access it. Oh, I see one set of eyes, probably you. Two sets of eyes. Three sets, four sets. Tout le monde vient. Hi guys. So I came in this morning with so much stuff to do, and still I sat down and played with more watercolors. These liquid watercolors I've been obsessing over. So I'll show you the quick thing I did again. I won't show you the technique because it was exactly what we've done all week. But I don't know if you can see how that sparkles. That is with those shimmers. Okay, look at that. Okay, really, really pretty. Bonjour tout le monde. Happy National Scrapbook Day. So, look how pretty that is. Okay. So, you know what? Maybe I will show you how I did that. You know, why not? We're here. Nous sommes ensemble. It'll go best on watercolor paper. So let me go grab a piece because I think I've used all mine here. Unless I tear a piece out of here, which I could do. Okay. Remember when I did this? That's with all Dina's sprays. So we're not going to use that piece. But I'm going to use a piece off of here, okay? So we're going to do a little bit, and we're going to see, I'm going to show you au même temps la différence quand on utilise un morceau de papier aquarelle et quand on utilise un tag, okay? So I pulled out, believe it or not, my Hero Arts liquid watercolors. I haven't used those in a long time. So I pulled them out today, so I'm going to have to put you up here, but then remember, I don't get to see your comments, okay? Donc, juste pour comme 10 minutes. All right, so I said, oh, you know, I want to play, and I want to see these Hero Arts watercolors in action. I've played with them before, j'ai déjà joué avec, mais j'ai pas fait beaucoup. Allison? Okay, so yesterday we went right to our paper, and I'm going to show you something there. Do we have the mini media mat from Waffle Flower in? Okay, so what I did this morning, ce matin, quand j'ai venu, j'ai pris bleu indigo. Okay. Et j'ai pris mulled wine, ok, et j'ai pris un blanc. J'ai voulu voir à quoi ça a l'air. So, again, I didn't really care what the result was going to be. I just wanted to see. Donc, des fois, je fais quelque chose, puis je pense pas d'avance ce que je fais. Mais j'ai voulu voir. Et après ça, j'ai mis un peu d'eau. Look at that. Isn't that cool? Chemical reactions are just, or whatever, watercolor reactions are so cool. And then, j'ai pris mon papier. You know what I didn't do is I didn't put water on my paper. Let's see if that changes anything. Et j'ai fait comme, j'ai mis mon papier, j'ai fait un petit twist, puis c'est tout. Okay? And then I dried it. What company makes the watercolor? Hero Arts. Jay, they're in that box. Can you just put the inventory back in? They're all there. They look like this. I had you take them out. Voila. So, you see how it's been spreading? I'm going to dry this now. Okay. I'm going to dry that.
So these are liquid watercolors, and when they came in, I wasn't sure what we were going to do with them. Just the Hero Arts ones that are in the elastics with the soft nib. OK? Donc, je sèche pas complètement. OK? Et maintenant, je réagis mon aquarelle un petit peu, puis je vais aller chercher un peu plus de couleur dans certaines places. Et ce que je trouve intéressant, si on prend le temps de sécher au milieu, so if we take the time to dry it in between, you'll see that your layers are actually layers. So it doesn't look like just one piece, like that you did it one time. Okay? This indigo blue is beautiful, by the way. Just thought I'd let you know. And then what I want to do in there maintenant, je vais mettre un peu de mes sparkles. Donc ça c'est de Cosmic Shimmer, les Pixie Sparkles. Okay? So I put it in there. You don't really see it. Okay? You're just going to have to trust me that it's there. And you'll see when I pick it up. Quand je vais aller le chercher un petit peu, tu vas le voir, le bleu plus pâle. Ça c'est mes sparkles. J'ai pas mis plus d'eau au moment. Je vais l'ajouter après. Mais, et je vais le mettre un peu d'eau ici. Et comme ça, tu peux le voir, la deuxième couleur de bleu dessus. Et celui-là, quand ça sèche, ça va briller. So you can see the Pixie Sparkles. They're the second color of blue. And those will shine after we've dried them. Okay? So this is a new favorite thing for me. I don't know, I'm having fun with these watercolor backgrounds, whether I use the liquid watercolors, the powders, just a lot of fun. Okay. Let me just dry that. And on the sides, when you have too much gathering on the side, don't be shy. Just go and just dab at it. Okay? Sometimes it just gives you another dimension. Tu vois, ici, ça a l'air comme une autre dimension. All right? And I do want to go back in here in certain areas. Mais j'espère que vous pouvez voir dans la caméra qu'avec chaque couche, ça a l'air comme plus profond. So it looks deeper every time because I'm doing them in layers. Okay? So if you dry your layers, oui, c'est jamais permanent. Mais c'est permanent assez que vous pouvez faire une autre couche et sèche-le tout de suite. Okay? So yes, watercolor is never permanent, but it's permanent long enough for you to put another color on top and dry it right away. So the whole thing is to dry it in between layers. And I could do 50 layers here. It's just going to keep layering on top. And you know how patient I am, right? So, in a minute I'm going to take off my mask and just blow on it to dry it quicker. Okay, so you see how beautiful that is? Now, I don't want to waste any of this, so I am going to pick it up in a journal or on another page. But I want to show you something else I can do here. So I'm just going to pick that up parce que je veux pas perdre tout ça. And you know it hurts me to lose some of that. So I'm going to pick up my rest of my watercolor book. And look at that. You see, you can't just get that with a paintbrush.
So really cool. I like how the veins are going through there, you know. Et des fois, on reçoit un résultat qu'on adore, puis après ça, tu veux rien ajouter. So sometimes you just don't want to add anything because it's just too pretty. Et oui, je peux attendre que ça absorbe plus, mais si tu l'aimes déjà, prends ton séchoir tout de suite pour l'arrêter, the movement. So as soon as you love what you're looking at, really dry it right away so it doesn't move anymore. Okay? And now I'm just going to go in over here and pick up a little. Okay, and I'm going to go over here and pick up a little. And that's it for here. I'm going to waste that little bit. Okay. Voila. All right, so I'm going to leave that now. And I'm going to pick up now with Dina's tag. Okay? So Dina's tag, les étiquettes de Dina, oui, il peut prendre de l'eau et des choses liquides, mais moins qu'un papier aquarelle. So you see? Tu vois que tout de suite, ça absorbe dans le papier. So you have less time for blending with the tag, okay? Or with a paper that's not watercolor. So you see right away it dried. I can't go and do anything with that. I mean, I could if I add more water. But that's okay, because we just love that as a background. OK? Donc, comme c'est un fond et c'est un papier pas aquarellable, ça a absorbé tout de suite dans l'étiquette. Et c'est pas quelque chose de terrible, c'est juste, ça dit que je peux faire une couche par-dessus d'une autre, exactement comme j'ai fait avant, mais ça va juste changer un petit peu. Et tu peux le voir encore déjà les brillances, okay? Because it dries right away in here, all right? So, the other thing I liked that I tried this morning, j'ai pris mon page, j'ai ajouté un peu d'eau, donc j'ai réagi tout ça, et j'ai mis mes paillettes tout de suite dessus. Et tu vas le voir qu'il reste et il commence tout de suite d'absorber l'eau. Et si je veux rester, if I want to keep it looking like this, I'm going to dry it right away. And then it looks even more textured. Ça a l'air plus texturé. Okay, so I love Pixie Sparkles. Je trouve que ça ajoute un peu de paillettes, mais pas trop. Donc, même si tu n'es pas pailleté, il n'y a pas une grosse, comme ça va pas être trop flash. So even if you're not like very much a glittery person, it's still not in your face, you know? It's really subtle. I mean, look at that. Okay, do you see all this? Tout ça ici, c'est à cause de l'ajout que j'ai fait à la fin. All right? And the other thing I could do is I could add water and then take the white right to my paper. I'm afraid, but I'm going to try it, okay? Donc, je veux juste un petit peu de le blanc. Look at that. Come on, come on. Oh, it doesn't want to drop. Okay, it needs more water near there. So just look at how that goes ribboning through there. Puis encore, je veux le garder comme ça. So I'm going to dry it right away. Okay? So, j'aime l'effet. Donc tout de suite, je vais le sécher. So really, you could keep playing until you just love your paper. Et comme j'ai dit hier, oui, ça peut être un fond pour un projet, ou
pense à ça comme une feuille à motif, okay? So think of it even as a decorative paper. You could go and you could cut shapes out of this. You could die cut this. It's just going to be a paper that you created yourself. And look how pretty that is. Okay? So that I love about these. The last thing I'm going to show you, and I'm going to open this mat much to my chagrin, because do we have any others, Allison? There's two more. Two more? Okay. Well, guys, I'm going to show this to you. And the secret is, I believe it fits in your Misty as well. Oh, this isn't the one I wanted. Okay, this isn't the one I wanted. I need the big one. J'ai voulu le gros, parce que dans le gros, il y a des ronds où que tu peux mélanger des couleurs de aquarelle là. So this one is the mini, et ça fit dans ton Misty. Et il y en a des techniques que vous pouvez faire avec, seulement dans le Misty. So I've already put watercolor on here. So anybody who buys this, you know it's not used. It just has watercolor from my mat. But yes, this can be used to do mirror stamping. All right, so the other thing I wanted to do, can you look on the table here? I had a red like this somewhere here, or on the opposite table. I had a red like this. It's this kind of bottle. It was definitely around here. I saw it yesterday. Okay, so, no latte. Of course, it'll come up as soon as I'm done my video. Je prends un peu de le jaune poudré. Et comme je trouve pas mon rouge, je vais le faire avec le bleu pailleté encore, ou je vais le faire avec le rose pailleté. No, I'm gonna do, oui, je vais le faire avec le rose. Voilà. OK. Donc, j'ai mis jaune là. Je vais le mettre jaune ici, un petit peu. Je vais mettre mon rose ici et un peu de le rose dans le jaune. Et je vais ajouter un peu d'eau maintenant. Okay? So, here, I'm going to put some water. And here, I'm going to put some water. And then here, I'm going to put some water. So, I'm going to take a paintbrush. Let's take a watercolor paintbrush. Okay, so I need another paper. We're going to tear another one out of my book. Okay. I'm going to use the back of this one because it wasn't one that I was so in love with. Okay, so what I'm trying to do now is a wash on here, okay? Donc, je vais ajouter un peu d'eau en arrière, puis l'eau sur le devant. Et j'ai l'eau déjà dans mes aquarelles. OK? Sur là, je vais mélanger, puis je vais faire un wash sur mon papier. OK? So, here's my yellow. Okay. Beautiful yellow. Then, of course, I don't have a water basket here, a bucket with water, which last time I spilt, so we don't really want that to happen. Then I'm going to take my pinky, comes out a bit too purple. We found the red, so I'm going to add some red in there. On a trouvé le rouge, donc je vais ajouter beaucoup de rouge. Et je vais ajouter un peu à mon jaune aussi. Okay? So we're going to do kind of like a sunset background, which usually looks beautiful. Mais je veux que ce soit liquide. C'est pour cette raison j'aimerais mieux avoir la continent de quoi je t'ai parlé. Mais comme il n'est pas là, on va avoir le succès comme ça. Okay? So, I've got a beautiful red going on here. Okay. And then,
in the middle here, I should have a nice orange happening, right? Parce que j'ai mis jaune et rouge. Donc, on va avoir... Oh, il n'y a pas assez de jaune. Voilà. Je vais mélanger les deux maintenant. Et ça va l'air plus orange. Voilà. So now it's going to be kind of like a sunset, except of course my red was too dark on the first piece. So I'm trying to get more orange, and with the purple, it's kind of not working as nicely as I wanted, but it's okay. Okay? Mais ce que je veux vous montrer est, au lieu de sécher ça maintenant, je vais ajouter encore de l'eau. OK? Et je vais utiliser les Pixie Sparkles ou le rouge. Je peux juste utiliser le rouge. Puis, je vais l'ajouter un peu de la poudre. Et je veux avoir juste comme les gouttes. Ça a l'air comme les gouttes sur la page. So, I don't want that to dilute. I really want it to look patterned. Okay? So, this went a bit too much. So, je vais ramasser un petit peu de ça. Mais à ce temps-là, I really want to keep this as a patterned background. Okay. So you see, I just love that. So again, it's just where you add and when you add your watercolor. Donc, c'est vraiment à toi de décider quand tu l'aimes ton fond et quand tu veux ajouter plus. So oui, je peux ajouter plus d'eau ici et je vais avoir beaucoup plus de couleur, mais je veux pas ça. Okay, so there's that. So that's just mixing your colors, painting a little. And now, of course, I have to go chercher tout ça. Oh, look at that color of red. Ah! Incroyable. Je vais mettre toute la feuille. So I have to say I use this glass mat more than I thought I would. Mon tapis de verre, j'utilise beaucoup plus que j'ai pensé. Et ça, c'est merci à Michelle parce qu'elle a enlevé la couverture que je l'avais dessus, puis elle a dit, utilise ça. So thank you, Michelle. You said, why aren't you using your glass mat? So I'm using my glass mat and I'm enjoying it. So there we go. Look at that. And right there, I'm going to dry it. So definitely loving the watercolors. I find them very relaxing. Hier, Antonia est ici, puis on a joué un peu avec des tambours. Parce qu'elle n'a pas eu le même succès et elle a pensé que c'était son style de colorer, mais vraiment, c'était le papier qu'elle a utilisé. C'est même pas bon pour n'importe qui et ça vous pas donner la chance d'avoir succès avec. So she was using a watercolor paper that I don't know how anybody would have success with. So I gave her I showed her what the watercolor paper I was using in these videos, and she was just loving it. So I played with Tombows, and I really was surprised the look I was getting just by adding more water and then more ink, and then more water and more ink. So I have to say that I'm really starting to love watercolors a lot. Donc, je commence à aimer les aquarelles beaucoup. Donc, le petit page que j'ai joué avec, je vais vous montrer aussitôt que je nettoie ça.
Okay, and I know red stains, but hey, that's okay. So voila. Is somebody telling me I'm not on camera or something? Okay, voila. Je nettoie le pinceau. You see, it's nettoyé. Voilà. J'ai nettoyé mon pinceau. Okay. So, this is what I was doing with the Tombow markers. And so I just started showing her some blue, and then I'd blend it out, and then I'd add more, and I'd blend it out. And I found that this nice little sky was developing with the sun coming through. It was so relaxing. Était tellement relaxant. Elle continue de me parler, puis moi, je continue à colorer. Puis je pense qu'on est resté là comme une demi-heure parce que je continue, puis elle me demande des questions et je continue. So it was really, really a lot of fun to play with that. I will one day finish it when I have like more than 3 seconds, but I really did enjoy. And ça, c'est juste avec les marqueurs Tombow. Donc vraiment, il y a différents styles d'aquarelle, mais sont chacune spéciales, sont chacune une aquarelle, mais des fois, on peut avoir des différents résultats. Donc ça, c'est celle de Cosmic Shimmer, OK, qui s'appelle Pixie Powders. Comme j'ai dit, cette semaine, je vais avoir au moins une dizaine ou une douzaine de couleurs qui arrivent. Donc, j'attends ça cette semaine. Dans les Pixie Sparkles que j'ai utilisés avec un peu de paillettes, ça c'est le rose, ça c'est le bleu, et nous avons, je pense que 8 à 10 couleurs dans le magasin au moment. So these are called Pixie Sparkles. Those are Pixie powders. They have a luminescence in them. These are Pixie Sparkles. They have a glittery flake in them, okay? Both disponible, they're both available, and they're both Cosmic Shimmer. Then for the liquid watercolors, these are Hero Arts. Je pense qu'il fait une vingtaine de couleurs et sont pas toutes disponibles encore. Je ne sais pas si quand ils commencent à les discontinuer, mais on a quelques couleurs en stock. Donc, tu peux le faire Hero Arts, Watercolor, et tu vas les trouver. OK? Et il y a le blanc aussi. All right, so that was what we were playing with today. And again, just to show you, that was the red one. Ça, c'est le bleu qu'on a fait. Ça, c'est l'autre bleu où j'ai mis le blanc à la fin. Et tu peux le voir, la brillance, les paillettes. OK? You'll see more of them here. Si tu mets moins d'eau, tu vas voir moins des paillettes aussi. This was the Dina one. OK? Quand j'ai fait sur l'étiquette de Dina, il séchait complètement tout de suite. And voilà ceux-là avec the background that was supposed to look like a sunset, but my orange was too dark. OK? So, ça, c'est qu'est-ce qu'on joue avec aujourd'hui. Hier, on a fait des autres. Donc là, la seule chose différente que j'ai faite ici, j'ai étampé sur mon papier d'aquarelle et je l'ai découpé. So you see, this is already colored. So those of you who sit there and need to color every little piece and say, I always go out of the lines, I'm not a good colorer, do it like this, and that looks beautiful. Nobody's going to ask me, how come your yellow has blue in it? They're just going to look at it and go, oh, that's pretty. Donc, you have to give yourself permission to do something different, okay? Tu as besoin de la permission de changer ton style ou essayer des nouveaux choses. Look at this one. This looks like an ink blot that somebody says, what do you see? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois un papillon. Moi, je vois aussi le skeleton bones. Donc, vraiment, ça peut être tout à votre imagination. Okay? So that's it for watercolor today. And now let's talk about something else fun. Okay? Allô tout le monde?
On peut inviter Mickey Mouse. I'm obviously missing the rest of that conversation. Je manquais toute la conversation. You see skeleton ribs too, right, Nancy? That's the first thing I saw. OK, la monde. Donc, au moment, quand, vous connaissez nos boîtes surprises? Forget about Mickey, we want Jay. Wow, look at that. In demand. Ah, okay. So you're planning a cruise. Okay, so, but Jay's invited, right? Okay, they want you to join them on a cruise. Scrapbooking cruise? Yes, with a store on board. So they want me to bring product and everything. We're a little ways off. Okay? Donc, au moment, ça va pas être proche. Ça va pas être cette année, probablement ni l'an prochain. Mais éventuellement, oui, ça peut être de fun. All right, let's go back to these mystery boxes, okay? So we filled 50 of them yesterday. On l'a fait remplir 50 boîtes hier. En rentrant ce matin, j'ai commencé à organiser des autres produits, puis James et Allison, ils m'ont demandé, est-ce que vous faites des autres boîtes? J'ai dit non, sont pour mettre dans les mêmes boîtes, okay? So, yesterday we filled these 50 boxes, and they were pretty full. And this morning I walked in and I started making more piles of products. And Jay, Allison, they looked at me and they go, are we making more boxes? And I said, no, let's put more in the boxes we have, okay? So we have, I'll give you a quick peek. Woo! Do you see how full that is? It's really full, okay? I don't know, Jay, what do you think it weighs? Let's see. Somebody want to try and guess combien ça pèse? Guess the weight. We're going to guess the weight. No. Let's just see. Jay's going to weigh it now, and we're going to see how much product is in there. How much product are in these mystery boxes? Over 5 pounds of product, okay? Oh, you're good, Linda. 22. That really would not have fit in a small box. Okay, so j'ai 50 boîtes. Je sais qu'il y en a beaucoup de monde qui les veut, puis j'ai seulement 50 au moment. OK? Donc, sont pas toutes la même, mais ils sont toutes la même. Donc, il y a toujours la même quantité de produits dans chacune, puis les mêmes styles de produits. Donc, si c'est un die, par exemple, c'est pas nécessairement la même die dans chacune. OK? Oui, il y en a ceux que j'avais 50, puis il y en a ceux que j'avais 5. Donc, j'ai l'ajouté et ajouté. Il y a beaucoup, beaucoup de produits dans cette boîte. Jay est en train de le mettre sur le Facebook Live. Sur le site. Pas sur le Facebook Live. Puis, on a discuté le prix de cette boîte. Et au moment, c'est au moins la double ce qu'on a donné la dernière fois. OK? So, c'est 5 livres, plus que 5 livres déjà. OK? Il est plein avec toutes sortes de choses. OK? On a mis différentes sortes de papier, on a mis un peu de tout. On a des rubans, on a des pochoirs. Il y a comme a little bit for everybody, okay? So I know some people love to play with everything, and some people have certain styles. Unfortunately, these boxes are all going to be the same. Je sais qu'à Noël, j'ai fait 3 boîtes séparées différentes, mais ce fois-ci, on a mis juste toutes dans une boîte.
Thank you, Erin. It was breathtaking. I agree with you. Some of that paper was exceptional. I still have a little left that's going to go maybe in the next batch of boxes. I'm still waiting on a few. J'attends des autres items. Mais au moment, j'ai 50 boîtes. And I know you're all trying to figure out c'est quoi le prix. C'est quoi le prix? L'original était 35 $. On a mis maintenant plus que double. Donc, je vais dire la valeur dans ces boîtes-là. So, probably the quantity of product that's in there is probablement, c'est plus haut que 100 $. OK? Donc, c'est entre 100 et 125 $ de produits. And so, these boxes are going to be yours for 48 $. 48 $ pour la boîte. La poste est séparée. Okay? So it's $48 for over 5 pounds of scrapbooking stuff. And comme les boîtes sont encore ici, ça dit pas que je vais pas continuer à ajouter des choses. So I could still put more in there. All right? So these boxes à 48 $ et tu l'as plus que 100 $ de produits, probablement plus que 120 $ de produits. So guys, that's today's sale. Ça, c'est la vente d'aujourd'hui. Demain à 4 heures, je vais annoncer quelque chose de différent. Puis on va continuer cette semaine. OK? Tomorrow's Sunday, eh? Demain est dimanche. Excuse-moi, tout le monde. On va recommencer lundi. Donc, demain, je vais organiser ce qu'on fait pour lundi. OK? The mystery boxes have to be purchased online. OK? Donc, en ligne seulement pour ces boîtes. OK? S'il vous plaît, il faut aller online. You're going to have to go online and buy the box right away. Is it already available? Yes. Jay is putting it available now, guys. Il faut aller sur le site puis prendre ton boîte. Donc, je vais dire bye-bye pour ça. Comme ça, vous pouvez aller acheter tes boîtes en ligne. Bye, everybody. You have to buy it online. Allez en ligne. Bye.